సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అఫ్సర్ టెక్ వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ. Hi friends, welcome to my channel. Today learn a word a day, 26 July 2023. Today's first word for class first and second, that is help, HELP, help అంటే సహాయం చేయడం. అలాగే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ దీన్ని వర్బ్ అంటాం. నెక్స్ట్ he helped me in climbing rocks and they helped students. I helped an old man. Next one for class 3, 4 and 5, the word is difference, DIFFERENCE, difference తేడా లేక వ్యత్యాసము అంటాము. And there is no difference between a boy and a girl. Next example, she is very different from others and I found no difference in my class. After this, next word is transport, TRANSPORT. ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే రవాణా, మనుషులను లేక వస్తువులను ఒక చోటు నుండి మరో చోటికి తీసుకెళ్లడమే రవాణా లేదా ట్రాన్స్పోర్ట్. అండ్ యూజ్ ఆల్వేస్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్, దిస్ ఈజ్ యూసేజ్. We transport logs by train. I have transport business. Next for class 9th and 10th, this is a phrasal verb, put up with. Put up with is a phrasal verb, that is why this meaning is సహించుట, టాలరెన్స్ లేక తట్టుకోవడము. అలాంటిదే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాము, I can't put up with his constant complaining. And next example is, I can't believe how much I have to put up with my noisy neighbor. Friends and students, like and share. Thank you.